country like India where there is 1 billion people, మనం ఇండియాలో చాలా సెన్సిటివ్. వీ వాంట్ టు హెల్ప్ అదర్స్. ఇప్పుడు ఏమంటే బికాజ్ ఐ రన్ వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఇంటికి వెళ్ళేసి ఐ వాంటెడ్ టు కమ్. ఐ సా మై స్ట్రగుల్స్ అండ్ ఐ థాట్ నేను Hi, welcome to On Air with me, Nivedita. With me is Arun Daniel, the heart, the soul, and the right hand for Youngistaan. So, welcome to On Air. Thank you so much. Thank you so much for having me. Welcome. So, first of all, I want to congratulate you for getting the Global Citizen Award from US. Din gurinchi inka koncham. Thank you so much. నేను చెప్తా ఉంటా అందరికి కి ఈ అవార్డ్ మా వాలంటీర్స్ కి నేను ఓన్లీ కలెక్ట్ చేసి వచ్చినాను అనేసి రిప్రజెంటెడ్. But it was an honor to represent Youngistaan and India on a global stage. I was the only person across the globe to get the award. Our award was for creating a platform for young people to work on SDGs. Yes. And it was a project that was done by Meridian International Center in Washington, D.C., which was a project implemented of the Department of State and the US Consulate in Hyderabad. 3 different states, Telangana, Andhra Pradesh, Inka Orissa Lopala, where we implemented 5 SDGs. What would those 5 SDGs? Ee project lopala aithe manamu we worked on gender equality, inka climate and partnerships, democracy. అనేసి ఇట్లా 5 టాపిక్స్ పైన వి వర్క్డ్ అండ్ క్రియేటెడ్ అవేర్నెస్ అండ్ మేడ్ 30 యంగ్ పీపుల్ టు వర్క్ ఇన్ దేర్ ఓన్ కమ్యూనిటీస్. వాళ్ళ కమ్యూనిటీలో, వాళ్ళ స్కూల్లో, వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్లో హౌ దే కెన్ their surrounding and build awareness and also participating. Correct. Okay. So our project lo we reached 5 lakh people in that 1 year project is in an implement chestunde and it stood out to be the best project across the globe. Yeah. So that's a very nice thing, and I think representing a country and also where the other world thinks we are very backward ala unna position unnappudu, going and telling them that there's lot of improvement if you look at it. Yes. And I think in many ways we are ahead of absolutely so-called first world countries Tuesday. Yes. Awareness on issues, if you look at it. Yes. It's a rural place, they are more aware. Absolutely. In fact, I know if you look at COVID pandemic example chuste, the way అందరు ఇండివిజువల్స్ కలిసి అందరికి ఎట్లా హెల్ప్ చేస్తుండ్రు was unbelievable. A country like India where there is 1 billion people, it's very difficult to help each other out. We were one of the first respondents. We were running a 24-hour helpline. We went all the way till Nallamala forest and worked with entire government department to help as many people. Kani I've seen so many people randomly calling me and saying నేను ఎట్లా హెల్ప్ చేయొచ్చు మీకు, I want to participate and I would and like how you said మన ఇండియాలో చాలా సెన్సిటివ్. we want to help others. Yes. And pandemic opened that door also. చాలా మందికి culturally I think that is what is always embedded మనకు. అంటే చిన్నప్పటి నుంచి correct maybe they'll do once in a year or once in 5 years, but it is kind of embedded in our culture. We are all giving people. I think whenever we see anybody, ekkadana manam chuste anybody, we want to help. Yes. And parents, grandparents, manandarki chaala nerpicharu, where we should go help anesi, and which is nice to see. Emante we have to continue to do that. Yeah. From one time once a year we have to do it daily. And మీరు చెప్పినట్టు హ్యాపీ బర్త్డే కాకుండా మేక్ యువర్ బర్త్డే ఎవ్రీ డే and make it happy every day. Happy for everybody. Correct. So because if you are happy, you're spreading happiness to your surrounding. True. And when your surrounding is happy, it is a bigger surrounding which becomes happier. No, in fact I'll share you one story. ఇప్పుడు ఏమంటే బికాజ్ ఐ రన్ వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ వి ఆల్సో ఇండియా లోపల మెంటల్ హెల్త్ గురించి ఇప్పుడు చాలా మాట్లాడుతున్నాము. అండ్ సెలబ్రిటీస్ ఆర్ ఆల్సో కమింగ్ ఫార్వర్డ్. ఇప్పుడు దీపికా పడుకొని స్పోక్ అబౌట్ ఇట్ వెరీ ఓపెన్లీ. సో మెంటల్ హెల్త్ ఏమంటే వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ వే టు అడ్రస్ మెంటల్ హెల్త్ ఇస్ టు వాలంటీర్.
వెన్ యూ వాలంటీర్, మనం ఇప్పుడు వాలంటీర్ చేస్తే వీ లెర్న్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఇంకా వీ రియలైజ్ అరే వీఆర్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్, మనకి చాలా ఉంది లైఫ్ లోపల, ఇది మనం నోటీస్ చేయము అనేసి. సో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే, నాకు ఒకసారి ఒక వాలంటీర్ ఆఫ్టర్ ఒక సండే మా ఫ్రూట్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, మేము ఎవ్రీ సండే వచ్చేసి కలిసి ఫుడ్ వండి ఆ ఫుడ్ ప్యాకెట్ తీసుకొని హోమ్లెస్ పర్సన్కి చాలా హెయిర్ కట్ ఇస్తాము, న్యూ క్లోత్స్, ఫస్ట్ ఎయిడ్ అండ్ షిఫ్ట్ దెమ్ టు షెల్టర్ హోమ్, లేకపోతే ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్కి పంపిస్తాము. ఆ అబ్బాయి వచ్చిండు, వాలంటీర్ చేసిండు. నెక్స్ట్ డే నాకు ఫోన్ చేసేసి అరుణ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ మేకింగ్ మీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అని. దెన్ ఐ సెడ్ నో, వెరీ నైస్, యూ కెన్ కమ్ నెక్స్ట్ వీక్ ఆల్సో అని. దెన్ ఆయన అన్నాడు, జస్ట్ షాక్ మీ లిటిల్. సో ఆయన అన్నాడు, నో నీకు తెలీదు, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉండే నాకు అంటే. నేను అడిగిన అనేసి. దెన్ ఈ సెడ్, యాక్చువల్లీ నేను ఈరోజు వచ్చేసి ఐ వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్ గుడ్, మళ్ళీ వేరే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసేసి ఇంటికి వెళ్ళేసి ఐ వాంటెడ్ టు కమిట్ సూసైడ్. కానీ ఈరోజు నాకు నేను నేర్చుకున్న ఐ ఓపెనర్, ఐ చేంజ్ మై పర్సెప్షన్, నా లైఫ్ పర్పస్ చేంజ్ అయింది. ఇప్పుడు నేను నా గురించి అని ఆలోచన తక్కువ చేసేసి వేరే గురించి ఆలోచించాలి. వేరే వాళ్ళ లైఫ్ గురించి కూడా ఐ థింక్ ఆయనకు అర్థమైంది, అంటే స్ట్రగల్ ఏంటి, అంటే డిఫరెంట్ సినారియోస్ గురించి తెలిస్తే. సి దట్ ఈస్ ఆల్సో ద ఇష్యూ. ఇప్పుడు యూ కెన్ సే సోషల్ మీడియా జనరేషన్ అని, వాళ్ళు అది ఒక బబుల్లో ఉండిపోతారు. So they have to come to the grassroots to understand. And ఇప్పుడు దాకా last 6 years still volunteer with us. So super. Imagine volunteering, when you volunteer, మీరు వేరే వాళ్ళకి ఏమైనా చేస్తే మన లైఫ్ చేంజ్ అవుతుంది, వేరే వాళ్ళది కాదు. And this is such a success story. Absolutely. Such a big success story. Yeah. మీరు జర్నలిజంలో చేశారు. సో జర్నలిజం చేసేటప్పుడు ఒకరోజు యూ విల్ చాయ్, ఒక బండి చాయ్ కూడా తాగుతాము, నెక్స్ట్ డే ఈవెన్ తాజ్ కృష్ణలో కూడా చాయ్ తాగుతాము, రోబ్రాయ్లో తాగుతాం. సో యూ హ్యావ్ సీన్ దట్ ఫేస్. అది ఏమైనా మీకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిందా అంటే టు స్టార్ట్ యంగిస్తాన్? యాక్చువల్లీ నథింగ్ టు డూ విత్ జర్నలిజం. జర్నలిస్ట్ కూడా నేను ఎప్పుడు అయినా అంటే ఐ వాంటెడ్ టు యూజ్ మై రైటింగ్ టు హెల్ప్ పీపుల్. సో ఐ వాంటెడ్ టు యూజ్ ది ఆపర్చునిటీ. నేను ఇప్పుడు స్టోరీస్ రాస్తే ఎవరికి హెల్ప్ అవుతుంది, బికాస్ being a journalist is a privilege. You can be the voice for so many people. Yes. You can help them get better. Yeah, you can help them get better, or you can also make it bad. Yeah. So I wanted to get the good out for journalism. Kani for me, Youngistaan just happened. And I went through my own struggles in life. I come from a very small family. My mummy and my dad got separated when I was very little. So I have 4 sisters. So my mummy, she used to work at nurse. She used to go places every day. I would sleep without eating. Yeah. And I saw my struggles, and I thought, at the age of 18, I started to work. And then I would రాత్రి కాల్ సెంటర్లో పనిచేస్తుండే, డే టైంలో వర్క్ వెళ్తుండే. డెక్కన్ క్రానికల్ కాదు, 2 time జాబ్ కాదు, కొడతారు. కానీ and all of that happened. And then I realized there were a lot of people also were going through. So I thought, chinnaga eman chezdam anesi. So I used to be part of a music band. Me and my friends, kalsesi are emana chezdam ante all our friends came together, and we used to save 1,000 rupees from our pocket, feed homeless people. And more than that, annam ichinanka inkemana help cheyocha anesi aa alochanathoni it became big. In fact, one of the very sad story which woke me up was, I remember ఒకసారి క్రీమ్ బన్ కొనేసి ఒక హోమ్లెస్ అతను పండుకొని ఉండే, ఆయనకి పోయి ఫుడ్ ఇస్తే ఆయన నాకు పక్కగా ఉండే, ఐ కుడ్ సీ హిస్ రిబ్ బోన్స్. అండ్ దెన్ ఐ గేవ్ హిమ్ దట్ బ్రెడ్. అన్నాను, నేను స్వాలో చేయలేను, నాకు టీ ఇవ్వని చెప్పాడు. సో ఐ గేవ్ హిమ్ టీ, లిక్విడ్. సో టీ తాగి థ్యాంక్ యూ వచ్చినావు అనేసి, ఆయన టీషర్ట్ కూడా లేకుండా అయితే ఐ గాట్ హిమ్ 1 t-shirt, గేవ్ హిమ్ 1 t-shirt అనేసి వెళ్ళిపోయాను. కానీ ఐ కుడెంట్ స్లీప్, నాకు నిద్ర రాలే. దాని వేసాడు, అరే మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వెళ్దాము, ఆయనకి ఎట్లున్నాడో చూద్దాము అనేసి. నెక్స్ట్ డే వెళ్తే అతను లేడు అక్కడ. సో ఏమైంది అంటే, పక్కన చాయ్ సేమ్ తీసుకున్న ప్లేస్లో వెళ్తే ఆయన చనిపోయాడు పొద్దున అనేసి. దెన్ ఐ ఫెల్ట్ రియలీ బ్యాడ్. ఎందుకంటే ఇన్ అ సిటీ లైక్ హైదరాబాద్, విచ్ ఈస్ లగ్జరీ ఆఫ్ ఫుడ్ ఉంది మనకి, అండ్ అక్కడ కూడా వెన్ వీ ఫైండ్ హోమ్లెస్ పీపుల్ డైయింగ్ వితౌట్
food, roti, kapda, makan. Yeah. These are basic compulsory things that every human should have. And it broke my heart. Then I said, Arey, we should do something. And then we started giving people first aid, haircuts, and make them do something. And then automatically the videos went viral and it became a big thing. But yeah, the change happens, one small change can help so many people. Correct. And that brought the change. You started Youngistaan, asked for volunteers. People want to do, but చాలా మందికి తెలియదు ఒక ప్లాట్ఫామ్ లేకపోతే they don't know by how to do it individually. Correct. So you created that platform for people to get associated and extend their support, I would say. Yeah. So I know that ఇప్పుడు social media మీరు చాలా extensively use. So do you think social media really helped in reaching out to volunteers, or issues మీ దగ్గర రావడానికి social media helped you? So social media, in fact, we won one award, Asia specific award, where award emandante for using social media for good. Yeah. So using social media to bringing in volunteers, to making awareness. So dan kosamu we were recognized, and we use social media also kuda to give out positive messages and create awareness. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా అందరు అంటారు నెగటివ్ అనేసి, కానీ యూ కెన్ యూజ్ social media also so rightly. And I think Manju Kalani's rice bucket challenge is such a big example. Yeah, big example. Correct. She also does amazing work. And you can do so much good with social media, and we'll try our best. Maatoni enta veelaithe we'll try and do. And in fact మా దగ్గర volunteers కూడా ఒక వీడియో వైరల్ అయింది. సో వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ వచ్చేసి మా వీడియో రికార్డ్ చేసినారు, మీరు హెయిర్ కటింగ్ చేస్తుండ్రు, కెన్ వీ కమ్ రికార్డ్ అంటే ఓకే అనేసి మేము అన్నాం. ఐ డెంట్ నో అబౌట్ యూట్యూబ్ అండ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ యూట్యూబ్ అండ్ ద వర్క్ దట్ యూ డూ అమేజింగ్ ఈజ్. అండ్ ఆ వీడియో రికార్డ్ చేసినాక దెన్ ఇట్ వెంట్ వైరల్ ఇన్ ఎన్డీటీవీ. చైనాలో CCTV అనేసి ఒక ఆర్గనైజేషన్, దే ఆల్ ద వే ఫ్లూ అండ్ రికార్డెడ్. దాని తర్వాత మా వాలంటీర్ ఫ్లో ఎక్కువైపోయింది. వీ రిజిస్టర్డ్ ఓవర్ some 20,000 volunteers after that video. Huge numbers. And then దాని తర్వాత ఎన్ని వాలంటీర్స్ వచ్చిండ్రు, ఏం చేద్దాం అనేసి then we started in different cities, and we are still నేర్చుకుంటున్నాం ఎట్లా. Every day is a stepping stone. And but what I realized is one of the greatest tool, ఇప్పుడు చూడు, ఇండియా is known to be the youngest country in the world. In the perception of between 18 to 35 is very young. Yes. And one of the reasons of us starting Youngistaan is also because of that, because I don't have money. But I knew if I can change mindset, young people ది చేంజ్ చేసేసి వాళ్ళని మనం సెన్సిటివ్ చేసేసి వాళ్ళ త్రూ మన కమ్యూనిటీలో ఇంపాక్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్లీ ఇండియా విల్ బికమ్ వెరీ సోషల్లీ అవేర్, ఇంకా వాళ్ళు ఇంపాక్ట్ చేయొచ్చు అనేసి. And that is what we are trying. That's how Youngistaan started. In fact, even now, ఇప్పుడు కూడా మేము అదే ఫోకస్ చేస్తాము, ట్రైనింగ్ యంగ్ పీపుల్ టు సెండ్ దెమ్ ఆన్ గ్రౌండ్ సో దట్ దే కుడ్ మేక్ అ లార్జర్ ఇంపాక్ట్. ఇట్స్ దేర్ స్టోరీ. Youngistaan కూడా వాళ్ళదే. మేము చెప్తాము, యూ యూజ్ ఇట్. సో ఇఫ్ ఐ యాజ్ అ వాలంటీర్ ఇప్పుడు Youngistaan రిజిస్టర్ అవ్వాలంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్? హౌ డు ఐ, అంటే ఎలా రీచ్ అవ్వాలి? వెరీ సింపుల్. ఆల్ దే హ్యావ్ టు డూ ఇస్ రీచ్ అవుట్ టు ఎలాన్ మస్క్ and ask them to make a rocket. No, it's very simple. All they have to do is go to our website at youngistaanfoundation.org and register cheste kuda. Then we will train them up. They come for an orientation, we train them. Emante volunteering serious business man dagara. It's not that dedicated, you come. Dedication chana important and commitment and time important. Commitment, memante only 3 hours. Commitment is very important. ఎందుకంటే మన దగ్గర వి అసైన్ పీపుల్, మేము చాలా ట్రైన్ చేస్తాము. అండ్ దాని తర్వాత వి అసైన్ దెమ్ టు ప్రోగ్రామ్స్, మేము మానిటర్ చేస్తాము. అండ్ వీ వాంట్ అదర్స్ టు గెట్ ద బెస్ట్ లైఫ్. సో వీ ట్రైన్ దెమ్ అప్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఫ్లో అయిపోతుంది. లైక్ వీ డోంట్ హ్యావ్ volunteers who left very early. Youngistaanకి వచ్చిందంటే ఒక 5 years, 6 years, 7 years దాకా ఉంటారు 100%. సో ఇప్పుడు you're registered with the CSR initiative because ఈ మధ్య like corporates, it's become a mandatory thing. So even corporates can reach out since you're registered. In fact, మన దగ్గర ఏమంటే we work in 2 ways. One is through volunteers. మన దగ్గర 5 programs ఉన్నాయి Youngistaanలో: education, hunger,
అడాలసెంట్ హెల్త్, మెన్స్ట్రల్ హైజీన్, మళ్ళీ చైల్డ్ సేఫ్టీ, డిజాస్టర్ రిలీఫ్, ఇంకా ట్రాన్స్జెండర్ సపోర్ట్, ఇవన్నీ ప్రోగ్రామ్స్ మేము వాలంటీర్స్ త్రూ చేస్తాము. సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ యాజ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ మనం డైరెక్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తాం. ఇప్పుడు జువెనైల్ హోమ్లో ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాము. మళ్ళీ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో శానిటరీ ప్యాడ్ ఇన్సినరేటర్స్ పెడుతున్నాము. వీ డూ లాట్ ఆఫ్ అదర్ ప్రాజెక్ట్స్. ఆ ప్రాజెక్ట్స్లో ఏమో వీ టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ corporate social responsibility through corporates come and help us. Yes. And మేమంటే most of our projects happen through government తోని చేస్తాము. And proper impact అయ్యేటట్టు we work with corporates. So you work with corporates and government bodies? Yes, both of them. So we work together. ఎందుకంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ తోని మనం వర్క్ చేస్తే ప్రాజెక్ట్ సస్టైనబిలిటీ ఉంటుంది, ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను చేసుకుంటా అంటే ఎక్కువ ఇంపాక్ట్, లాంగ్ టర్మ్ ఇంపాక్ట్ ఉండదు. సో వెన్ వీఆర్ హెల్పింగ్ గవర్నమెంట్, వెన్ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ గవర్నమెంట్ అంటే ప్రాజెక్ట్ కూడా ఇంపాక్ట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ని కోసి మనము సోషల్ వెల్ఫేర్ స్కూల్స్, స్లమ్స్, అంగన్వాడీస్, ఇంకా so many things like be it even the maternity homes or maternity homes, hospitals, all of these. We are a big country. Andaru antaru government e cheyali ani, kani everything cannot happen. Endukante we have to work together. Andike corporates ni memu valtoni కూర్చొని ఇంకా మనం వర్క్ చేసే corporates చాలా very genuinely they come forward, and as volunteers also they come forward. I think ఒకసారి వాళ్ళు కార్పొరేట్స్ నుంచి వచ్చి వాలంటీర్ గా అసోసియేట్ అయిన తర్వాత also they can continue to become volunteer and get associated. Absolutely, they can corporate నుంచి ఇండివిజువల్స్ వచ్చేసి they can మనతో వాలంటీర్ కూడా చేయొచ్చు. ఇంకా వాళ్ళ కార్పొరేట్స్ తోని ఒక సస్టైనబుల్ ప్రాజెక్ట్ కూడా చేయొచ్చు మనతోని. ఇంకా then will be more than happy to make that as a really good and impactful project. మీరు ఫస్ట్ జువెనైల్ హోమ్ తో ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు అన్నారు కదా, వాట్ ఈస్ ద ప్రాజెక్ట్ ఇన్ జువెనైల్? సో జువెనైల్ హోమ్ ప్రాజెక్ట్ ఏమంటే we are working on rehabilitation of children through a project called Pehchan. అది ఏమంటే we trying to help boys and girls to learn vocational skills, teaching them social skills. They must be very small also, some of them, right? Most of them will be above 10 years? No, not that young. Ante young undu. 12 years observation home lo untaru. Endukante some children will be missing, some children will be runaway children. So వాళ్ళకి కొంచెం ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేసేదాకా ఉంటారు. లేకపోతే lot of these children come from very bad families. Yes. They do not have very set families, so they minor thefts toni vastaru. Inka daniki they get convicted, or they're in jail, or they're in an observation home. So they need a lot of support. So we try our best. So what kind of training are you giving? So we do counseling, we do training on sports. Through sports they get to learn leadership skills, communication skills, behavioral change. అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ కూడా బాష్ అనేసి ఒక కార్పొరేట్ సపోర్ట్ చేశారు. అండ్ వాళ్ళతో ఇది చేస్తున్నాము. అండ్ మోర్ దెన్ వాళ్ళు కూడా మాతో కూర్చొని మాట్లాడతారు, ఇది చేద్దాము, పిల్లలకి అది మంచిగా అవుతుంది, ఇది చేస్తే మంచిగా ఉంటుంది అనేసి. అండ్ దెన్ విత్ ది థియేటర్ ఆర్ట్స్ చేసేసి వి టాట్ చిల్డ్రన్ సోషల్ స్కిల్స్. మళ్ళీ స్టెమ్ థింకరింగ్ ల్యాబ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాము సో దట్ చిల్డ్రన్ క్యాన్ లెర్న్ వెబ్ డిజైనింగ్ అవన్నీ. So they could start earning. 18 year above పిల్లలు ఇది వాళ్ళు they can start బయటికి వచ్చినాక they can start working and earn their own livelihood అనేసి. హెయిర్ కటింగ్ ట్రైనింగ్ చేసాము. ఇప్పుడు హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ ఒకటి కోర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాము. That's good, I think, because ఇప్పుడు if you look at Hyderabad, Sankalp Monna, he told me there are more than 60,000 restaurants in Hyderabad, Secunderabad. So there's a lot of job opportunities. A lot of job opportunities are there, and I hope అన్ని రెస్టారెంట్స్ ఇంకా హోటల్స్ ఓపెన్ అప్ డోర్స్. యూనో ఎందుకంటే వాళ్ళ తరఫు నుంచి కూడా వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసేసి వాళ్ళు కూడా ట్రైన్ చేస్తే బీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. వీఆర్ హ్యాపీ ఇఫ్ ఎనీబడి వాచెస్ దిస్ వీడియో, వీ వుడ్ లవ్ టు హ్యావ్ పీపుల్ కమ్ అండ్ టెల్ హౌ ఐ కెన్
how they can contribute through us. And because if it's a new restaurant, they can even source, like helping hand from you and employ these kids or youngsters. And they don't have to give us anything. We will not take any money from anybody. They can directly pay the kids itself. Directly we are enroll just them, facilitating employment generation also will get. Correct. Yes. So now Youngistaan is there. Ekkadekada unnaru meer mee presence? So our presence is there in 60 cities in India. Kani vera cities lo మేము only project to project చేస్తాము. Mana main base Hyderabad, so we work across Telangana, and Hyderabad is our headquarters. So ఎక్కడెక్కడ నీడ్ వస్తూ ఉంటే మేము పోయేసి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాము. కానీ మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ హైదరాబాద్లో అవుతుంది ఇప్పుడు. What now, you told some of the inspiring stories, but there was one sad story of this old man that you spoke. Is there any other story that has affected you so much and was a big question or a calling? No, not calling, but I think calling was always there in my heart. I think I was always very sensitive and reaching out to people, but there are a lot of stories. In fact, a lot of people died in my hand while shifting to hospitals or at hospitals. There are so many, like I'll tell you, we do menstrual health awareness chestamu. యంగిస్తాన్ వాళ్ళు మన దగ్గర 5 స్కూల్స్లో ఇన్సినేటర్స్ పెట్టడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఇది గర్ల్ చైల్డ్ మాత్రం చాలా ఉపయోగకరం. అదేవిధంగా ఇన్సినేటర్స్ ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి ప్రాపర్గా కూడా నేర్పించాలని కోరుకుంటున్నాను. మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ అనేది ఇట్స్ ఎ న్యాచురల్ ప్రాసెస్. మనకు భగవంతుడు ఇచ్చినప్పుడు 2 కళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు, 2 కాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు, 2 చేతులు ఇచ్చినట్లే బయాలజికల్ ప్రాసెస్ కూడా ఉంటుంది. దాంట్లో భాగంగానే మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఈక్వల్ పార్ట్స్. సో దాని గురించి ఏదో భయపడడం కానీ, ఏదో తప్పు అన్నట్టు దాన్ని దాచిపెట్టడం కానీ, లేదంటే దాని గురించి మాట్లాడంటే సిగ్గుపడడం కానీ చేయదు. ఇట్ షుడ్ బి ఏ నార్మల్ రొటీన్ ప్రాసెస్. When we get to hear how girls are treated while they're going through their periods, is very horrifying. Even now. And that in urban city kuda. So adi chana digest kaadu naku. Are etletla untam manamu, how can we be so insensitive and then child abuse cases kuda మేము మా అవేర్నెస్ త్రూ మనకి తెలుస్తుంది హౌ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్సే ఆర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ద culprits, insulting or talking in a very very humiliating way. చైల్డ్ అబ్యూస్, సేఫ్ టచ్, అన్సేఫ్ టచ్ అవేర్నెస్ చేసినాక వాళ్ళ టీచర్ వచ్చి మాకు అన్నారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు వచ్చి చేసిండ్రు, మీరు లాస్ట్ ఇయర్ వస్తే ఇంకా బాగుంటుండే అని. ఎందుకంటే వి ఫిగర్డ్ అవుట్ దట్ అక్కడ ఉన్న ఒక అమ్మాయికి వాళ్ళ రిలేటివ్ ఫిజికల్లీ అబ్యూస్ చేశాడు అనేసి, అండ్ దే హ్యాడ్ టు గో కంప్లైంట్. అండ్ ఇవన్నీ వింటే చాలా యూ ఫీల్ వెరీ యాంగ్రీ, like how can and it usually small girls, adolescent kids lo, it's usually వాళ్ళ first mama, uncle వీళ్ళే ఉంటారు. And I won't say it's only for a girl to a man doing. There have been cases of boys also getting like peddamma, atta, those kind of people. So it's 100%. That awareness has to be for both boys and girls. In fact we do that. Memo awareness, puberty, inka child safety awareness, bodily change awareness, boys toni kuda chesam everybody across. And we try our best to create that awareness with even boys toni kuda ee conversations chestamu. And we need to do it more, and we need more hands, more people joining us will of course do much more better. So Arun, see మీరు ఇన్ని యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఉంటారు. సో see it's a volunteer organization. అంటే ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇంత ఉంది అని ఉండదు కదా ఫిక్స్డ్ గా, and there will be a lot of challenges that you will go through. So what are the challenges that you see? And ఇప్పుడు ఉన్న, like if I say cost of living is so high, and how do you see the positioning, people's approach? So in fact I think after pandemic ఏమైందంటే a lot of individual donors మాకు తక్కువైనారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆల్సో సాలరీస్ ఎఫెక్ట్ అయింది, ఈవెన్ ఎకనామీ ఎక్స్పెన్సివ్ అయిపోయింది.
So all of people are struggling with And their it's own become finances. so expensive. Yes. ఇప్పుడు ఒక టొమాటో ఆనియన్ Very కొనాలని expensive. it's become so expensive. So it's becoming very difficult for NGOs to sustain. నాకు నేను రీసెంట్లీ గార్డన్ బ్రౌన్ అనేసి హీ ఈస్ ద ప్రీవియస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ యూకే. సో అతను ఒక అడ్రస్కి వెళ్ళాను నేను, ఒక కీనోట్ అడ్రస్ ఇన్ స్కాట్లాండ్. వెళ్తే వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ హీ స్పోక్ వాజ్ హౌ సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్ ఎన్జిఓస్కి ఫండింగ్ చాలా తక్కువ అయిపోయినాయి అండ్ లాంగ్ టర్మ్ ఇంకా డిఫికల్ట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఇండివిజువల్ స్టార్టెడ్ నాట్ గివింగ్ టు ఎన్జిఓస్ అనేసి. సో ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వన్ గుడ్ థింగ్ విత్ యంగిస్తాన్ ఇస్ మేము మా వర్క్ వాలంటీర్స్తోని చాలా చేస్తాము. సో పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ అండ్ జాయినింగ్ అస్. కానీ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు సీ హౌ బెస్ట్ వీ కెన్ వీ హ్యావ్ టు ఇన్నోవేట్, use different వేరే sources of fundings తీసుకోవాలి. we have to make people believe in us ki my genuinely money is directly going to the field అనేసి. ఇంకా చాలా ప్రీవియస్లో ఎన్జిఓస్ కూడా చాలా తప్పు చేశారు. lot of people misused money. దానివల్ల కూడా హార్డ్ వర్కింగ్ ఎన్జిఓస్ కి చాలా ప్రాబ్లం అయింది. బ్యాడ్ పేరు రావడము. కరెక్ట్. ఫర్ ఎన్జిఓస్ వి అండర్స్టాండ్ వాళ్ళ పైసలు తప్పుగా వేస్ట్ అయినాయి అనేసి. సో కానీ ఐ థింక్ హార్డ్ వర్కింగ్ ఎన్జిఓస్ లైక్ అస్ ఆర్ వర్కింగ్ వెరీ హార్డ్. సో నేను ఏమంటే ఎవరెవరు ఎన్జిఓస్కి డొనేషన్ ఇస్తుండ్రు, ఇట్లా జెన్యున్లీ వర్క్ చేస్తుండ్రా లేరా అనేసి డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ వాళ్ళ గురించి రీడ్ చేయండి, వాళ్ళకి పోయేసి కలవచ్చు అండ్ చూడొచ్చు కూడా వాళ్ళ యాక్టివిటీస్. మోర్ దెన్ గూగుల్లో చూడడం కైనా వాళ్ళు ఆన్ గ్రౌండ్ లో ఏం చేస్తున్నారు, ఎంత మందితో వర్క్ చేస్తున్నారు, ఏ ఇష్యూ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ బిల్డింగ్ ఆ క్రెడిబిలిటీ దెన్ డొనేట్ చేయండి. And nobody is telling ఇప్పుడే ఇవ్వాలి కదా, వచ్చి పార్టిసిపేట్ అయ్యి then you can do. And there are really good people who are also giving. మాకు people who తక్కువ ఎర్న్ చేస్తే కూడా వాళ్ళు ఒక 10% తీసుకొని పక్కన మాకు ఇస్తారు. సో వెరీ గ్రేట్ఫుల్. వాళ్ళ సాలరీస్ చిన్న సాలరీస్ ఉన్నా చాలా మంది దట్ ఐ నో ఆఫ్ ఏదో ఒక కాంట్రిబ్యూషన్ దే విల్ డు. Yes, and they're very kind, they're very nice in doing that. So answering that question, challenges unnai and it will be there. But kani NGOs will continue to work. I know a lot more NGOs, they work very hard, and paisa lekuna they put money from their own pocket and they do a lot of things. In fact, more middle class people are more genuinely associated than the rich or the super rich, I would say. No. I completely, I feel everybody is doing, but వాళ్ళతో ఎంత వీలైతే వాళ్ళు చేస్తుండ్రు. And I really appreciate, we need more people to make an impact. అవును, చేయి కలిస్తే ఏదైనా సాధ్యం. Absolutely. So what is the plan of action? యంగిస్తాన్ ఏమేం ప్లాన్ చేస్తుంది? Actually మా అన్ని programs are very busy. Because we love working for people. కానీ next 3 months అయితే one of the iconic thing ఉంది మన యంగిస్తాన్. People whoever know యంగిస్తాన్, they know మన యంగిస్తాన్లో ఒక కార్నివల్ ఉంటుంది ఫర్ అండర్ ప్రివిలేజ్ చిల్డ్రన్ అండ్ చిల్డ్రన్ దాట్ వీ వర్క్ విత్. సో వి బ్రింగ్ అందరినీ ఒక ప్లేస్కి తెచ్చి ఒక 500 to 700 చిల్డ్రన్కి మేము ఒక ఫుల్ డే కార్నివల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తాము. బౌన్సీ క్యాసిల్స్, జాయ్ రౌడ్స్, డాన్స్, డీజే అన్నీ ఉంటాయి. they get the best food. So this year we'll have our 12th year celebrations. So we do it every year. That is something I'm looking forward for. Inkokati, Youngistaan is volunteer is something we are very passionate about. So International Volunteer Day vastundi. So ippudu daka memo last 10 years lo we engaged over 70,000 young people across India. So year we will be starting International Volunteer Day celebrations. So where in one day we try to engage 5,000 volunteers so that we help as many people as possible. Adi kuda will be an iconic thing that will be happening this December. And apart from that, look forward to. Apart from that, every week Youngistaan is busy. We are hoping this December we also apply for Guinness Book of World Records for being only organization to work every weekend
Yeah. for the last 10 years. Continuously So, trying to do a lot of things. But ఇంకా ఏమైనా చేయాలని ఉంది, ఏది నేను మిస్ అయిపోయినా అంటే మీరు వచ్చి నాతో వాలంటీర్ చేయొచ్చు. definitely. You can join Youngistaan and make an impact. ఒక్కొక్కసారి ఏమనుకుంటామంటే we do not realize మనం ఒక్క రోజు కూడా మనం ఏమైనా చేస్తే వేరే వాళ్ళకి ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. ఇంకా the chain will continue. Yeah, I agree totally. And you spoke about Guinness book, you spoke about oka chinna impact which will make a difference. I would say like mana megastar Stalin lo, he says okka manchi pani chese adi ento mandiki it will help. So get inspired by megastar if you love him on screen. Then we have real life hero like Arun to get inspired. So please do come forward. And chai kalupte edana sadhyam. Absolutely. Like you can achieve anything. Yes. Yeah. There's a very popular quote by Mother Teresa. Emandante, if you cannot do great things, Yes. but do small things, with Full lot of heart, love, open heart. with lot of love. Yeah. Since I spoke about megastar Chiranjeevi, and Mother Teresa is one of his favorite, So I don't know. So he also has contributed so much. And I think we as Youngistaan Peru says Youngistaan, like Hindustan. Yes. So I think we can make a lot of difference and people should come forward. Absolutely. And manam happy birthday samvatsaraniki okka roje vastundi, but happy is every day. Every day. Absolutely. Yeah. So we all have to come forward. Yes. And it was so nice talking to you. Thank you so much, and thank you so much for having me. And I wish you the best for Thank you. for having this amazing platform Thank you to so inspire much. so many people. Thank you. Thank you. Thank you.